Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friends, we have done two exercises of lesson number 1. Now we have exercise number 3. I have written on the board. But before we start this exercise, I will tell you that there are 6 particles. They look like particles, huruf, but when it comes to act, they act like verbs. ओके यहाँ पर 6 हरूफ ऐसे हैं जो आपको हरूफ नजर आते हैं, लेकिन वो आपको वर्ब का माना देते हैं, वो अमल वर्ब की तरह करते हैं, फ़ैल की तरह. एंड विच आर दे? सो फर्स्ट इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता एंड लाअल्ला. इन्ना, अन्ना, का अन्ना, lakinna, laita and la'alla. Okay, now what type of act they actually do? Now look at here, talibun zakiyun. It's a nominal sentence. Okay, talibun zakiyun, student is a genius, intelligent. Now when we put the inna, so it becomes taliba, not talibun. Inna taliba zakiyun. And also its name would be changed. Like talibun zakiyun. Talibun mubtada, zakiyun khabar. Okay, its sentence complete. Talibun mubtada, zakiyun khabar. Now here, inna taliba zakiyun. So inna, it is a particle, and a taliba, it is a ismu inna. Do not say talibun is a mubtada. No. Now mubtada turns into ismu inna. Inna ka ismu ban gaya. And zakiyun, it's khabaru inna, and it's a khabar of inna, predicate of inna. Okay. So inna taliba zakiyun, like in the Qur'an, so many places you will see when inna will come, so the noun which is coming before inna, always it would be mansoob, like inna allaha ghafur rahim, and it's give the meaning of it signifies the emphasis, like verily, verily, indeed, no doubt. Okay, yaqinan, बिल्कुल कोई शुबा नहीं. इन्ना तालिबा ज़कीयुन, यकीनन स्टूडेंट्स जो है वो ज़की है, इंटेलिजेंट है, होशियार है. Now here, मुदर्रिसुन जदीदुन, मुदर्रिस मुब्तदा, जदीद खबर, टीचर इज अ न्यू. Now here, इन्नल मुदर्रिसा जदीदुन, यकीनन टीचर नया है. Verily, the teacher is new. And its name, like al mudarris becomes inna's ism, and jadidun, it's inna's khabar. Okay, khabar of inna, predicate of inna. Now comes to the exercise. In this lesson we only read about inna. Okay, anna, lakinna, laita, la'alla, ka anna, it will come inshallah later, but now we have inna. So look at here, ta'ammal ma yali. Okay, ponder what is coming. Okay, following. Come. Now inna plus huwa becomes innahu, yaqinan wo. Inna plus hum equal to innahum. Okay, yaqinan wo sab, indeed they all are. It's a third form, it's a third person. Okay, innahu, innahum. Inna plus hiya becomes innaha, yaqinan wo ladki, wo aurat. Okay, inna plus hunna becomes innahunna, verily they all, females, feminines, girls or women. So now third person here complete. Inna huwa becomes innahu, inna hum becomes innahum, inna plus hiya innaha, inna plus hunna innahunna. Okay, there are also dual form, but now no need to learn. Inshallah we will
gradually these things would be automatically we will learn. Now just focus on this. Okay, what is in your book? Innahu, innahum, innaha, innahunna. Third person complete. Now come to the second person, you. Inna plus anta becomes innaka, yaqinantum. Indeed, you are. Innaka. Inna plus antum becomes innakum. Verily, you all are. Men, okay, boys. Masculine noun. Now, inna plus anti becomes innaki. And inna plus antunna, innakunna. Okay, it's about second person, like it's a zamair, it's a pronouns, how to use when it comes with inna. Okay, what I am telling to you. Innahu, innahum, innaha, innahunna. Innaka, innakum, innaki, innakunna. Now comes to the first person, I and we. So inna plus ana becomes innani and inni. Okay, there are two things. Innani, like in the Quran, innani anal ghafur rahim. Allah says, verily, no doubt, I am the most forgiving and merciful. Okay, so inni also it is used. Inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Inni or anni, I do not remember right now, but so many places. Inni. Inna plus nahnu becomes innana and inna. Innana and inna, both are. Innana. Innana means we, and inna means also we. So now it's complete. Okay, you have to learn this. It's very, very important. Innahu, innahum, innaha, innahunna, innaka, innakum, innaki, innakunna, innani, inni, innana, inna. Okay, now look at here, we have exercise. So first exercise number 4, adkhil inna ala al-jumal al-atiya. It is written like that. Huwa tajirun. Okay, huwa is subject, tajir is predicate. Finish. Mubtada khabar. Nominal sentence complete. Now you have to put the inna. So innahu tajirun. Okay, it's gives the emphasis. Okay, यहाँ पे ताकीद आ जाती है, जोर आ जाता है. हुआ ताजिर सिंपल सेंटेंस, वो मर्चेंट है, he is a merchant. इन्नहु ताजिरिन, इन्नहु ताजिरुन, verily he is a merchant. Now number 2, ana talib, I am a student. Now innani talib or inni talibun. Huwa hum min al-Yaban, innahum min al-Yaban. Antum azkiya'u. So antum, innakum azkiya'u. Hiya mutazawwija, innaha mutazawwija. She is married. Nahnu muslimun. Nahnu becomes innana muslimun or inna muslimun. Antunna mujtahidat. Innakunna mujtahidatun. तुम सब मेहनती हो. Hunna muslimat. They are Muslims. Innahunna muslimat. Anta rajulun ghani. Anta. So, innaka rajulun ghani. Anti zakiya. Anti zakiya. Innaki zakiya. You are intelligent. Okay, now exercise number 5. Al-mudarrisu jadidun and innal mudarrisa jadidun. Now mudarrisu becomes mudarrisa because of inna. Okay, one example please freeze in your mind, like from the Quran. Inna Allaha ghafurur rahim. You do not say inna Allahu ghafur. No, that would be mistake. So one example is enough to read all sentence properly. Okay, so after inna whatever nouns comes, it should be mansoob.
it should be accusative case, it should be objective case. ओके, जहां पर नसब होगा, जिसे हम कहते हैं खुसूसन हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोग जबर की हालत में होगा, जिसे अरबी में कहा जाता है फी हालत नसब, नसब कहा जाता है, जबर नहीं कहते हैं अरबी में. ओके, नाउ फातिमतु तबीबतुन, इन्ना फातिमता तबीबतुन. हामिदुन मुतज़व्विजुन, इन्ना हामिदन मुतज़व्विजुन. Okay, now exercise number 6, we have exercise number 6 like أدخل إن على الجمل الآتية وضبط أواخر الكلمات. वضبط का मतलब होता है you have to proper give the sign, okay, their ending sign. decline noun में आखिर में जो आपको वॉवेल साइन देना है, जबर है, जेर है, पेश है, नसब है, रफा है, जर है, वो आपको पूरा करना है कलमे के आखिर में जो हो. और जो नहू का फन है वो इसी से डिस्कस करता है, इसी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देता है. ओके, सो अदखिल इन अला जुमल आतिया वज़बित अवाखिर कलिमात. ओके, नंबर 1, अद्दरसु सअबुन, द लेसन इज टफ. So becomes إن الدرس صعب. السيارة جميلة, إن السيارة جميلة. Okay, here is written like that. السيارة جميلة, the car is beautiful, becomes إن السيارة جميلة. القرآن كتاب الله, القرآن كتاب الله, إن القرآن كتاب الله. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. Now إن محمدا رسول الله. Okay, now آمنة طالبة, آمنة طالبة. Okay, now inna will comes, so inna aminata talibatun. اللغة العربية سهلة, إن اللغة العربية سهلة. هذه الساعة غالية, إن الساعة غالية. Okay, غالية. Okay, and when we say as-sa'atu ghaliya, as-sa'a mubtada, ghaliya predicate, khabar, but inna comes, so it would be changed. Sa'a becomes ismu inna and ghaliya becomes khabaru inna. Okay, Bilal ghaniyun, inna Bilalan ghaniyun. المدير في الفصل, إن المدير في الفصل. الماء بارد, إن الماء بارد. Now here السيارة جميلة, إن السيارة جميلة. You can see it is given here السيارة جميلة, السيارة مبتدا, جميلة خبر. إن السيارة becomes اسم إن and جميلة becomes خبر إن. Okay, so now exercise number 7. تأمل المثالين ثم كون جملا مثلهما من الكلمات الآتية. تأمل, you have to think about, okay, what's coming. ثم كون, then make a sentences like them. Okay, المثال الأول, there are given 2 examples. We have a 2 example here. We have to think about it and make the sentences like that. Number 1, example number 1, أمن الهندي, أمن الهندي أنت أم من باكستان, أم من باكستان, question mark. And number 2, أطبيب أنت أم مهندس.
Now we have a two example like this. Amin al-Hindi anta am min Pakistan. Are you from India or from Pakistan? It is a use of in English we say or. In Urdu we say या. क्या तुम इंडिया से हो या पाकिस्तान से? अमीन अल हिंदी अंत अम मिन पाकिस्तान. या इसी तरह अतबीबुन अंत अम मुहंदिस. Are you doctor or engineer? Okay. Now we have to do like this. Anta mujtahidun kaslanun. So how to make this sentence? Anta mujtahid. Anta mujtahid am anta mujtahidun anta am kaslanun. Okay, am kaslanu, not nun. Mujtahidun anta am kaslanu. Are you hardworking or lazy? Number 2. Hiya as-Sin al-Yaban. Okay. Amin as-Sini hiya am min al-Yaban. Okay, this pattern. क्या वो चाइना से है या जापान से? अंती तबीबतुन मुमर्रिज़तुन. So here, अतबीबतुन अंती am मुमर्रिज़तुन. हम नसारा यहूद. Now here, हम नसारा यहूद. अमीन النصارى هم أم من اليهود. Okay. Number 5. هذا مسجد and مدرسة. So here comes a مسجد هذا أم مدرسة. Number 6. هذه سيارة المدير and سيارة المدرس. Now come to here. السيارة المدير هذه أم سيارة المدرس. Number 7. أنت متزوج عزب. متزوج أنت أم عزب. Are you married or a bachelor? عزب, it's mean bachelor. Same here. هن خالاتك عماتك. خالاتك هن أم عماتك. هو باكستان إيران. أمن باكستان هو أم من إيران. بيتك قريب بعيد. بيتك قريب أم بعيد. Okay. Now we have done exercise number 7. Inshallah, in our next video we will complete this lesson. Now also we have some exercise are remaining. So it's enough for today. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.